you. Thank you so much. Okay, while waiting for the results, we'd like to acknowledge the following donors of our prizes. For our first prize, we have the donor Mrs. Elisa G. Puntao. To the organizers of the Young Festival, Elisa Batuan, 1 years. Salamat din sa pag-imbita sa amon. May iisabag po kami ang tuhan sa Simana, sa Piatlo Panua. So, salamat din sa invitasyon. Magawa ang inyong panagmaon sa sikat ka Iloilo. 6:15 sa aga sa TV Patrol Panay, alas 5 sa hapon. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Sir Rich. Nakitaan lang sa Reggie sa Iloilo Broadcasting Competition, no? Sa every newscasting, okay? To give a simple token to you, a book on history of Granias, facts and folklore, published and compiled by the Municipal Cultural and Historical Committee, headed by Susan Laboriante Pacheco. Sir, thank you for coming. This will be given by our dear captain. Okay, para sa kanta. Okay. Thank you for coming. Thank you for waiting. Till next year. Till next year. Okay? Malakat naman ka mo. Hindi pa. May next pag-ano na kompetisyon ang... Hindi na, baboy pa. Sige. May baboy pa. Ang baboy gini sa buong na yun. Hindi idik. Samtang nagahulap kita ka competition, no? Sa atong kriteria, no? Ang atong tabulation. May ara kita paagaw ka idik. Ito karon. Sa iba man sa lalaki, iba sa babae. Ang sa lalaki, dapat white payo, short o paano? Hindi naman sila paano? Ay, masyal ba no, laki lang. Ano may pambabaw nga mga t-shirt o kung sando? Exclusive lang sa taga-barangay Batuan. Sityo, Kaminakan, Napuyang, Agukor, Mapa. Amo na ang pwede makaagaw. Taga-Batuan lang Ang babae, open na ano ka? Open. Tama lang. Kasi ang bayo, ang bayo, normal lang. Normal. So, unang narayang anak kalaki. Ang interesado, ang tunga nga parte, arite sa tunga, arite. Ang baboy sa tunga. Sige, pisan na. Masinggit ang tanan, Batuan, dayawan ka. Muna pag-start ang music, Ready? Go! Get set! Ready? Batuan, go!
Maido. 5,000 pesos. Second prize worth 4,000 pesos. third prize. 3,000 pesos. And the fourth 2,000 pesos. Oh, see? Wala ko win one. Hey, cheer from Tribo Sinsiban sa Sumandi. Okay na? Ikaw mahina, out. Oh, diyan ma. Sige, ano ba? Tunog na. Tribo Kamantuga! Ayos ah. Ano ba kayo? Sigurado? Matulungan po ganyan. Tribo Malulo! Ang pinakanina niya singgit, amo ang nadaog sa siling nga hapon. Iwa tayo ito. Ako yung napunta. Tribo Misin. Ayan, ikaw para manami yung pasa. Okay. To give you one for our third prize. Grabe na rin. Ayos ah. To give you one for our third prize of our third placer. Third place. May something na wrap on it. We have Mrs. Ferdinand Labis Rodema and Miss Michelle Labis Marcelo. Ay, nabalasyo, hindi lang patang ganda prizes. Mga people tags name, please go to the center. Balik. We would like to extend our congratulations to all the people who were able to make this event possible, especially Barangay Council, headed by our Barangay Captain Puntao, Tribo. Ginawa ko ay... Okay, third runner-up goes to Tribo MISI Missy! Live manager, Missy Kagawad, Lourdes Gumban, and Jose Edson Lapido. And we have also Barangay Captain Puntao to receive you one. To give you one, rather. Congratulations, Tribo Missy. Next time po kayo pag-perform. Okay? Let's proceed. Second runner-up. Partner, you do the honors of announcing the winner. Tribo Sumandi. Sinsigan sa Sumandi. Kagawad Risa Lalantako, Ians Lalantakon. Kagawad Wilmy Sebritas and SK Chairman Saipod Sebritas. So mga taga-pilihan, ano ilan mo? Ano si Sir Tom? Kaminatan, Sityo Kaminatan. Anong talikod? May tamang video. Mas pati kami okay sa ayo. Okay, thank you. Then we are first runner-up. Okay, Okay, first runner-up, immediately the remaining time will be the champion for this year's The Young Festival 2012. First runner-up goes to Tribo. First runner-up. First runner-up, Tribo Kamantuga. Congratulations! And the champion, Trevor Malone! Very good. At this point in time,
Mrs. Doresa Lanantacon to give her closing remarks. Mayong akong sa tanan, salamat gid sa nagsuporta sining event. Kaya salamat man sa among mga trainers, sa mga sponsors, sa mga barangay officials na nagsakripisyo sining kahiwatan. Maraming gid ni salamat kay salamat man sa aton tanan-tanan. Okay, thank you. At sa liwat, maraming salamat sa inyong pagtari, pagtambol, pagtalaw, paghugyo, at pagpalakpak sa Dayaon Festival 2012. This is yours, Mr. Anthony Lara and my partner, Mrs. Annalisa Kimbo. See you next year and congratulations. God bless to one and all.